high stress levels can cause thrush, and you really don't want that. No, I don't. Goed. So wat julle kan verwag met hierdie is dat hulle vir jou 'n diagram gaan gee en vir jou gaan vra watter letter stel die bindingslengte voor of which letter represents the bond energy. Okay, so jy gaan nie die hele ding vir my in detail moet kan verduidelik nie. Wat belangrik is dat jy moet die verskillende dele van die grafiek kan identifiseer. So what this is it is the energy that is involved when atomic bonds are formed. Okay, so ons het twee atome apart van mekaar en dan beweeg hulle nader en nader en nader en nader aan mekaar en dan op 'n stadium gaan hulle dis nou kovalente bindings. Dan gaan hulle orbitale overlap and then we know that it forms a more stable state than it used to be. Ons het mos al gesê want dan volg hulle die octet reël so hulle is meer stabiel ensovoorts ensovoorts. Okay. So I'm gonna on this sketch go through what we're doing here. Let's say vir jou posisie A op die grafiek. Posisie A is way over here. Way over here, it says, and this example is for the formation of hydrogen dioxide, no, hydrogen gas, soos H2 gas. Okay, so a hydrogen bonded to a hydrogen covalently. Julle weet nou al, dit beteken sy orbitale oorvleuel, dis 'n kovalente binding, so dis deel van elektrone, they're sharing the electrons, and then they are at a more stable state than they used to be when they were just two hydrogen atoms drifting around. Okay, so by posisie A is hulle ver van mekaar af en hulle potensiële energie ten opsigte van mekaar is dus 0. So in other words, they're far away from one another, there's not really a lot going on, they're not feeling the vibe very far. Okay. Ek moet ook vir julle sê, hierdie grafiek lees jy eintlik van regs na links. Okay, so if we're going from right to left, then it's the formation of the bond. Okay, dan by posisie B is hulle twee nou al bietjie nader aan mekaar. So at B, do you guys see, then we have both of them on the picture. Daar bestaan twee tipens aantrekkingskragte. Die kern van X en die elektronwolk van Y en die elektronwolk van X en die kern van Y. Remember yesterday I showed you guys that diagram, the positive attracts the negative, the positive attracts the negative. But then there's also two types of forces that repulse one another. That would be the core of the one and the core of the other one, want hulle altyd is positief. En die elektronwolk van die een en die elektronwolk van die ander een, want hulle altyd is negatief. Okay. Dan sê hulle vir jou krag nommer 3 is baie swak. Dit is omdat twee atome se kern maar afgeskerm word deur die elektronwolke van elk. So they are repulsing one another, the two cores, the positively charged cores, but because there's that electron cloud around them, that sort of shields the positive and the positive, so it's a very, very weak force. En dan verlaag die potensiële energie en dit word dus negatief, vanaf 0 tot negatief. The distance between the two cores are decreasing and it becomes even more stable than it used to be. So kom ons pak gou daai uit, okay? So this distance between them, that's the core and that's the core, is decreasing, which means the potential energy is going to go lower. So ons begin by 'n potentiële energie van 0, right? We said they're so far away from one another, they're not really exerting any energy on one another, but now they're exerting a negative potential energy on each other. Okay, goed. Dan by C sê hulle vir jou, die afstand tussen X en Y raak nog kleiner. So just look at the picture quickly. Do you guys see they moved even closer together? Okay, so there's still all of those forces acting in, attractive, repulsive, they haven't formed a bond yet. Hulle is nou net naby genoeg aan mekaar, dat hulle nou met mekaar kan begin reageer. So by C, ek lees gou vir julle, die potensiële energie verlaag dis nog verder. So do you guys see, there it was 0, it decreased, and now it's decreasing even further. Nog laer as wat dit was. Nog verder negatief. The distance between the cores are getting even smaller and it becomes even more stable. And they also tell you there in brackets that those four forces mentioned with B are still in play.
Dan by D, en dis nou hier waar dit belangrik raak. D means that they have formed a bond. Great. Hulle is nou by mekaar, die twee H-atome het mekaar aangetrek tot by die posisie waar hulle verbind. Die orbitale van die twee atome oorvleuel en die binding H2 word gevorm. So in other words, the potential energy is now at a minimum because they are at their happiest. Okay? Die groepering is op sy heel stabielste en die groepering sal by natuurlike posisie D bly. So in other words, this is actually where our graph ends. Hulle het nou H2 gevorm. Hulle is op hulle stabielste en hulle is happy daar. Okay. Now, at that point, there's two things that you can read off the graph. Die een ding is, jy kan die bindingsenergie van hierdie grafiek aflees. En ek wil hê julle moet dit vir my neerskryf. Do you guys see that energy is on the y-axis? Sien julle dit? So sê nou maar ek sê vir julle, hierdie is die punt F. That point on the graph is F. Then the bonding energy, or the bond energy, sorry, will be the distance from F to D. This gives us the bond energy. Okay, so sê nou maar ek gee vir jou 'n grafiek en ek nommer hom A, B, C, D, E en ek vra vir jou, skryf vir my neer wat verteenwoordig die bindingsenergie van hierdie verbinding. Dan gaan kyk jy daai punt waar hy op sy heel laagste is en jy lees hom reguit so af op die y-as. The bond energy. Okay, if I asked you for, let's say, it doesn't have to be exactly this. This could have been A, B, C, D, whatever, but it doesn't matter. And I give you a sketch and I ask you, please tell me which part of the graph, I'm not going to say please, represents the bond energy. Then it's going to be this. You read it off on the y-axis. Hoekom? Want energie is hier op die y-as. Okay, so jy lees hom so af. Then the other important thing that we need to quickly stand still on is, do you guys see that the other axis, the x-axis, is marked in distance? The distance between the two nuclei. Nee, die afstand tussen die twee kerne. Met ander woorde, as ek nou nog een hier gaan bysit, die bindingslengte, letterlik hoe lank daai verbinding is, van die een kern na die ander kern toe, lees ons af by DG. Okay. Before I carry on to E, this is actually where our graph ends. So kom ons recap hom gou van daar af. Ons het twee waterstofatome drifting around in space. Hulle oefen geen kragte op mekaar uit nie, maar hulle is ook nie stabiel nie, né? Hierdie ene het nie 'n gevulde orbitaal nie en hierdie ene het ook nie 'n gevulde eintlike energievlak nie. Both of them have unfilled energy levels. Now they move closer together. What happens when they move closer together is now those repulsive and attractive forces are being felt. Nee? So hierdie ene trek hierdie ene aan, maar hierdie ene stoot ook hierdie ene af. Die aantrekkingskragte is groter as die afstotingskragte. And you guys can go and look at the four that they mentioned there. The attractive forces are strong. The repulsive forces are present, but one of the repulsive forces are weaker. Why? Because this nucleus and this nucleus is sort of like blocked off by the electron cloud around it. So even though this one still has a positive nucleus, which repulses this one's positive nucleus, both of them are sort of screened off
by the electrons moving around them. So it's still a repulsive force, but it is a weak repulsive force. So in other words, overall, the attractive forces between the two are stronger than the repulsive forces. Met ander woorde, hulle gaan nader aan mekaar beweeg. Nou soos hulle nader aan mekaar beweeg, oefen hulle mos nou 'n krag op mekaar uit. Geef my 'n vraag, Gina. Ja, hy gaan ons. Okay, goed. So hulle nou nader aan mekaar beweeg, nou oefen hulle 'n krag op mekaar uit. Okay? Maar hulle trek nog steeds mekaar aan. Hoekom? Want die positiewe kern en die positiewe kern wat mekaar afstoot, word so bietjie afgeskerm deur die elektrone wat rondom hulle beweeg. Okay? Daar's mos 'n elektron rondom dit. So daai afstotingskrag is nog steeds daar, maar nie so sterk soos die aantrekkingskragte tussen die twee nie. Hierdie een is 'n kern en daai een is 'n elektrone, hierdie een is 'n kern en daai een is 'n elektrone and vice versa. Okay, goed. So nou het hulle nader aan mekaar beweeg. Met ander woorde, daar is nou actually 'n potensiële energie wat uitgeoefen word. So that is why it goes from 0 to negative. When it reaches its minimum point, it's at its most stable point. Okay. Wat gebeur as hulle nader aan mekaar beweeg? Word meer stabiel, maar ook die afstand tussen die twee word kleiner. So the distance between them becomes smaller, and that's why we read this in that direction, right? Because this is where they are the furthest from one another. Maar nou beweeg hulle nader aan mekaar. Met ander woorde, hierdie afstand word mos nou kleiner. Ons lees mos die afstand op die x-as af. Okay. So met ander woorde, my twee het nou nader aan mekaar beweeg. Dan by C beweeg hulle nog nader aan mekaar, moving even closer. In other words, even more potential energy is being felt, so it goes even lower, becomes more stable, and the distance between the two cores are decreasing even further. So ons beweeg nog verder regs, want die afstand tussen die twee kerne word kleiner, en hier begin hy nog meer onder toe gaan, as dit sin maak. Okay. Then at D, they meet, they marry, they're happy. In other words, they are now at their most stable state. Hulle orbitale, hulle het nou so naby aan mekaar gekom, dat hulle orbitale oorvleuel, die elektrone kan nou beweeg, hulle is op hulle heel gelukkigste, met ander woorde, die binding vorm. So at that point, where it forms the H2, we can go and read off the bonding length, and we can go and read off the bonding energy, because that is the bond that formed. Okay, so is almal by my tot by D. En julle verstaan wat jy moet kan aflees by daai punt D. Jy moet kan aflees wat is die bindingslengte, fisies die afstand tussen die twee kerne, en jy moet kan aflees wat is die potentiële energie. Nou onthou, hy is daar op sy stabielste, dis hoekom hy 'n negatiewe potentiële energie. He's at his happiest. Okay, now if we move even further to the left, it becomes theoretical. Nou gaan dit daaroor dat hier is hulle nou. Hulle is nou happy, né? They're at their happiest. But now we try to force them even closer together. Sien julle die afstand tussen die radius tussen die kerne word nou nog kleiner. And then they don't like that anymore. Nou raak hulle weer onstabiel. Imagine ons sit jou en jou maatjie langs mekaar en dan besluit ons nee, kom ons druk julle nou teen mekaar. Julle was happy om langs mekaar te sit en 'n toebroodjie te deel, maar nou squish ons julle saam. So this is what happens. So at E sê hulle vir jou, indien dit sou moontlik wees om die afstand tussen die kerne verder te verklein, if we were able to decrease that even further, in other words, squish them together, sal die kerne van X en Y nie meer kan afgeskerm word deur die elektrone nie. So that electron cloud that shielded the positive and the positive charge from each other now becomes null and void because we're squishing them even closer together. So they move beyond the electron cloud. This doesn't happen, this is theoretical. En nou is daai afstotingskragte tussen die kerne baie sterk. So nou raak hy onstabiel, and that is why you see the increase in potential energy. Remember, at the minimum point, he's at his most stable, né? En hoe nader ons hulle aan mekaar gaan probeer druk, hoe erger gaan daai afstotingskrag tussen die twee mos nou wees. Het julle al probeer om 'n magneet teen 'n ander magneet te druk waar hulle nie wil druk nie? Die noord en die suidpool wil mos teen mekaar druk, maar die suid en die suidpool wil mos nie teen mekaar druk nie. So hoe nader jy hulle dan aan mekaar druk, dan raak dit mos al moeiliker en moeiliker en moeiliker om hulle by mekaar te kry, want hulle stoot mekaar al sterker af hoe nader jy hulle aan mekaar bring. So that's what happens there on the left-hand side of D. We're forcing them closer together than they want to be. So then that repulsive force between the two nuclei become massive.
and that it doesn't like that. It doesn't want to exist like that. Okay, goed. En dit is dit. Ek gaan